So, in the previous class, we discussed the basic structure of a Turing machine, and we show that what do we mean by Turing thesis and some mathematical definitions of Turing machines. Now, the questions comes in our mind that what is the question? That means a Turing machine which is which is designed which is designed for a to the power n b to the power n and which is not for doing a plus b. That we know, that means you know that we are designing the Turing machine for a to the power n b to the power n, and if we design a Turing machine for a to the power n b to the power n, that particular Turing machine is not computing a plus b, right? So you have to design different Turing machines. So you have to, design different Turing machine, different Turing machine for a plus b, right? So, but other computer can do the both operations, but Turing machine, you know but if we for our particular classical computer, what will happen, we are doing the same tasks, right? A to the power n, b to the power n, and as well as a plus b, that can be done by the same computer, right? So what I am saying, but other computer, but other computer can do the both, right? We cannot design different computer for computing different things, right? Same computer can compute these two things, but for Turing machine, actually you have to design two Turing machine for doing these two things. But what I am saying that but Turing thesis, the Turing thesis that we read in the previous class, that said that Turing machine is same as our classical computer, right? Then what is the difference? That means I have to design. So what we have to design, we designed we designed a Turing machine which is similar, as computer, which is similar as computer, and can do whatever computer can do. That's why I have to design a Turing machine. That Turing machine is called universal Turing machine. This Turing machine, that is called universal Turing machine, that particular Turing machine. So a universal Turing machine has three steps. So what we can say, that universal Turing machine that has three steps and one finite control and one finite control. So I can use it as computer which can do any generic one. So we can use as computer the universal Turing machine that can be used as a computer, which can do any you know generic work. That you can say, that is the universal Turing machine. We can say about that, that is called universal Turing machine. Now the thing is that, so what is universal Turing machine? That means what I am saying, that in case of universal Turing machine, this is the corresponding finite control, right? This is a tape. That means what I am saying, that universal Turing machine has three tapes. একটু ভালো করে দেখবে, that is a three tapes, একটা tapes, and this one is the second tape, and say this one is the
third tape, right? And this is the finite control. That means this finite control, this is pointing there, or this is pointing there, or this can point in that particular tape. What is this? This tape, say name T1, this is T2, and this is T3. This is the, what I am saying, representation of Turing machine. What is this? আমি বলছি, this is the representation of Turing machines. This is the corresponding inputs, and that are the internal states. These are the internal states. This total is called Turing machines. That means this is the universal Turing machines. This is called universal Turing machine, UTM, or universal Turing machine. Now the question is that what the T1, this particular tape contain, and what the T2 is containing, what T3 is containing. What is T1 is containing? That means this tape T1, that contains representation, representation of some other Turing machine, representation of some other Turing machine, and whatever be the input, whatever be the input given to the original Turing machine, that particular input can be saved into second tape of the universal Turing machine. That means tape T1 that will contains representation of some other Turing machine, and whatever be the input that is given to original Turing machines, that particular input can be saved in the second tape, that is T2. This is the second tape, that is T2. And tape 3 is used for rough work. That means this tape 3 that is actually used for doing rough work. What do you mean by rough work? That means this universal Turing machine will stretch out this same Turing machine T1 on this input, and the intermediate, while this tracing out, the Turing machine on some input, what we supposed to remember, what we supposed to remember, that is the present state. What I am saying, you just carefully এটা বোঝো। আমরা কি বলছি, এই যে T1 যে টেপটা আছে, সেই T1 টেপে আমি কি করছি, সমস্ত টিউরিং মেশিন যতগুলো পসিবল কম্পিউটেশন পসিবল, সমস্ত টিউরিং মেশিনের রিপ্রেজেন্টেশনসটা স্টোর আছে। মানে সমস্ত রকম টিউরিং মেশিনে টিউরিং মেশিন, মানে ধরো a প্লাস b হলে কি রকম দেখতে হয়, a টু দি পাওয়ার n b টু দি পাওয়ার n হলে কি রকম হয়, আমি সবকিছু কম্পিউটেশনসকে এই T1 টেপের মধ্যে স্টোর করে রেখেছি। আর T2 তে কি আছে, ধরো কোন একটা ইনপুটের উপর চালাবে, সেই ইনপুটটাকে T2 তে স্টোর করেছি। আর T3 টা কি, সমস্ত রকম ইন্টারনাল যে অপারেশনস গুলো আছে, সেই ইন্টারনাল অপারেশনস গুলোকে স্টোর করতে আমরা T3 টা ইউজ করছি, রাইট? আমরা দেখব, ধরো ইনিশিয়াল ইন্টারনাল স্টেট হচ্ছে Q1, সে ইনিশিয়াল internal state, that is Q1, say. So you will see Q1 and see the first symbol of the input. You will see Q1, আমরা Q1 দেখি, and see the first symbol of the input from T2, কারণ T2 টেপটা ইনপুটটাকে কন্টেন্ট করছে, তার মানে ইনপুট থেকে আমি প্রথম সিম্বলটা রিড করলাম
এবং আমার q1 হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট। অ্যান্ড আমরা তাহলে কি করি, দেন ইউ go to the representation, we go to the representation of the Turing machine, of the Turing machine T1। তাহলে Turing machine এই T1 টেপে কি আছে, সমস্ত Turing মেশিনের রিপ্রেজেন্টেশনটা স্টোর আছে। আমরা কি করলাম, রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য Turing machine T1 নিলাম। দেন আমরা কি করছি, দেন আমার ডেল্টা, আমি q1 স্টেট ধরো 1 আমি রিড করলাম, আমি কি করলাম এটার সাথে কি করছি, উই আর কনসাল্টিং T1, আই এম কনসাল্টিং T1 অ্যান্ড আমি ধরলাম T1 কে কনসাল্ট করলে আমরা এইরকম একটা মুভ পেলাম, ধরলাম এইরকম একটা মুভ পেলাম, মানে আমি q2 স্টেটে যাব, আমি ধরো q2 স্টেটে যাব, x রিড করব, রাইটে মুভ করব। তাহলে কি হবে, এটা করলে কি হবে, দিস ইউনিভার্সাল টিউরিং মেশিন কি করবে, চেঞ্জ স্টেট q1 to q2 and change accordingly, রাইট। আমরা সেটা দেখতে পেলাম। এরকম ভাবে টিউরিং মেশিন কাজ করে, মানে q1 স্টেটে 1 যদি পেলাম, আমি t1টাকে কনসাল্ট করলাম, কারণ t1 এ সমস্ত টিউরিং মেশিনের রিপ্রেজেন্টেশনগুলোকে স্টোর করা আছে, মানে আমি কোন স্টেপটা কিভাবে এক্সিকিউট করব সেটা লেখা আছে, আমি সেখান থেকে সেটা পেলাম এবং সেই রকম ভাবে আমি অ্যাকশনসটা নিলাম। সো নাও দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট এতগুলো টিউরিং মেশিনের রিপ্রেজেন্টেশনসটা আমি কি করে স্টোর করব। তার মানে দ্য কোশ্চেন যেটা হলো, হাউ ক্যান ইউ write, how can you write the representation, how can you write the representation of one Turing machine into tape T1, আমরা রিপ্রেজেন্টেশনটাকে কিভাবে স্টোর করব। ধরো রিপ্রেজেন্টেশন স্টোর করবো, আমি ধরলাম একটা টিউরিং মেশিন আছে, যে কোনো একটা টিউরিং মেশিন ধরলাম, দ্য সেট অফ স্টেটস অফ টিউরিং মেশিন ইজ, ধরো আমার দেওয়া আছে q1 q2 q3 q4 এবং ধরো ইনপুট সিম্বল কত আছে, ধরো a1 a2 a3 a4 dot dot। So we encode every symbol, we encode every symbol, we encode every symbol। What are the symbol, say for q1 we write 1, আমরা এইভাবে লিখতে পারি, a1 এর জন্য আমি নিলাম 1, লেফট এর জন্য 1, ধরো রাইট এর জন্য 1, এটা আমার রিপ্রেজেন্টেশন, ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট অ্যাজ পার ইউর রিপ্রেজেন্টেশন। I can write say 1 1, q2 a2 can also be written 1 1, ধরো q2 স্টেট আছে, we can write 1 1 1, a3 আমি ধরে নিলাম 1 1 1 1, আমি আমার মতো রিপ্রেজেন্টেশন আমরা নিতে পারি। say q4 is equals to 1 1, it is my representation। এখন কি হচ্ছে, there is no problem, that means there is no problem, you can say that q2 is also 1 1, a2 is also 1 1, but there is no problem for encoding with the same number of bits, that means there is no problem of encoding state and symbol, state and symbol as same। and the separator আমরা ইউজ করছি, ধরো separator, the separator is used as 0। তাহলে আমরা ধরলাম একটা ট্রানজিশনস, দ্যাট ইজ q1 স্টেট, আমি a1 সিম্বল পেয়েছি, আমি q2 তে গেছি, a2 টা রাইট করেছি এবং আমি r মুভ করেছি। তাহলে আমাকে যদি বলা হয় এই পার্টিকুলারটাকে টেপ t1 এ সেভ করতে, আমি এটাকে এনকোড করব, তাহলে কোডিং যদি করি, এটাকে যদি আমি এনকোড করি, তাহলে কি হবে, 1 q1 is 1, then a separator is 0, then a1 is 1, then there is a separator, then q2 is 1 1, a2 there is a separator, and then a2 is 1 1, then is a separator, then right,
and then like that। তার মানে আমার যদি এই এনকোডিং করা হয়, আমি কিন্তু এই এনকোডিংটা থেকে দেখে বুঝতে পারবো হোয়াট টু ডু, বিকজ আমি আগে থেকে এই জিনিসগুলো তুমি বলে রেখেছো যে Q1 মানে 1, Q2 is encoded like 1 1, Q3 is encoded, এবং টিউরিং মেশিনের তো টেপটা ইনফাইনাইট, তার মানে এইরকম যত টিউরিং মেশিন তুমি তৈরি করবে তার প্রত্যেকটা ট্রানজিশনসকে এরকম ভাবে এনকোড করে আমি স্টোর করতে পারি। That means we can represent the transitions. So now we can keep it in the tape of T1. আমরা তো এটাকে রাখতে পারি না, but I can store it in tape T1, right? আমি সেটাই বলতে চাইছি যে সমস্ত রকম যে টিউরিং মেশিনস আমরা ডিজাইন করছি সেই টিউরিং মেশিনসের আমরা এই রিপ্রেজেন্টেশনসটাকে আমরা স্টোর করছি, রাইট? So we can represent the transition, right? We can represent the transition, and now it can kept in the tape, it is kept in the tape T1 of universal Turing machine, আমরা tape T1 of universal Turing machine এ স্টোর করতে পারি। and কি হতে পারে, this universal Turing machine can get all configuration of Turing machine from T1, right? And we use the content of any tape for T2 and move accordingly। তার মানে আমি T1 এ তো সমস্ত টিউরিং মেশিনের রিপ্রেজেন্টেশন স্টোর করেছি। টিউরিং মেশিনটা কি করবে, প্রথমে টেপ কন্টেন্ট থেকে T2 তে আমি ইনপুটটা নিচ্ছি, ইনপুট দেখবে, তার সাথে ট্রানজিশনসটা দেখবে, সেই অনুযায়ী পারফর্ম করে T3 তে যদি কিছু কাজ করার থাকে করবে। So every Turing machine, এখানে মাথায় রেখে, so this every Turing machine can be represented or you can say encoded with a sequence of ones and zero। আমাদের কম্পিউটারে কি is nothing but a sequence of 1 and 0, and সমস্ত টিউরিং মেশিনকে তুমি 0 আর 1 এর সিকোয়েন্সে কিন্তু করতে পারো, রাইট? 0 আর 1 এর সিকোয়েন্সে তুমি কিন্তু, তার মানে এভরি টিউরিং মেশিন, মাথায় রাখে, every Turing machine we can encode or represented by using sequence of ones and zero, but the converse is not always true, that means but not every sequence of zeros and ones is a Turing machine, that is also correct, that means not every sequence, যে কোনো সিকোয়েন্স তুমি নিয়ে নিলে এবং সেই সিকোয়েন্সকে তুমি বললে that is nothing but a Turing machine, সেটা কিন্তু correct নয়, that is not correct, right? So the thing is that this is the universal Turing machine concept। আমার কনসেপ্টটাই জানার দরকার, তার মানে এটা বোঝা গেল যে আমরা যে কোনো টিউরিং মেশিনকে 0 1 এর সিকোয়েন্সে এনকোড করতে পারি, and 0 1 এর সিকোয়েন্সে এনকোড আমরা কম্পিউটারকেও করতে পারি। তার মানে এটা নয় যে প্রত্যেকটা 0 1 এর সিকোয়েন্স মানেই যে সেটা টিউরিং মেশিন হবে, ইট ইজ নট অলওয়েজ বিন কারেক্ট, রাইট? ইট ইজ নট অলওয়েজ বিন কারেক্ট, বাট এটা তো সত্য যে আমরা একটা টিউরিং মেশিনকে 0 1 এর ফরমেশনে এনকোড করতে পারি, দ্যাট ইজ কারেক্ট। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, তাহলে আমরা এটা দেখলাম। নাও দ্য কনসেপ্ট is that is called linear bounded automata, that is called linear bounded automata। linear bounded automata আমরা জানি যে যদি আমরা টিউরিং মেশিনের পাওয়ারটাকে রেস্ট্রিক্ট করতে চাই, if we want to restrict the power of a Turing machine, that is nothing but the linear bounded automata আমরা তৈরি করতে পারি। তার মানে কোশ্চেনটা আসছে, can we
limit of a power of Turing machine by giving some restrictions, on the tape. তাহলে আমরা কি কিছু রেস্ট্রিকশনস টেপের মধ্যে দিয়ে আমরা কি লিমিট করতে পারি? এবং the answer is yes, I can limit the power of a Turing machine. How? If we limit the non-deterministic Turing machine such that tape is behaving like a stack, right? If we limit, you just remember that questions may come, if we limit the non-deterministic Turing machine, আমরা একটা non-deterministic Turing machine নিলাম such that tape is behaving like a stack, tape is behaving like a stack, মানে টেপটা স্ট্যাকের মতো বিহেভ করছে, তখন আমরা কিন্তু এই টিউরিং মেশিনটা তখন আর টিউরিং মেশিন নয়, ইট বিহেভস লাইক পিডিএফ। তার মানে আমরা লিমিট করে দিলাম, মানে আমি টেপে রেস্ট্রিকশনস দিলাম। টেপটা কি রেস্ট্রিকশনস দিলাম? যে এটা শুধুমাত্র কার মতো কাজ করবে, এইটা কাজ করবে তোমার এর মতো। নন ডিটারমিনিস্টিক টিউরিং মেশিন আমরা এমনভাবে রেস্ট্রিকশন দিলাম যেন এটা বিহেভ করবে স্ট্যাকের মতো। এটা যদি স্ট্যাকের মতো বিহেভ করে তাহলে এটা কি হবে? পিডিএফ। তার মানে কি দেখলাম? নন ডিটারমিনিস্টিক টিউরিং মেশিন প্লাস স্ট্যাক, মানে টেপটা যদি স্ট্যাকের মতো হয় তাহলে ইট ইজ নাথিং বাট পিডিএফ, it is nothing but behaving like a PDF, right? Now the thing is that if we limit the tape and say you can use only some finite amount of memory, that means if we limit the tape and say you can use only some finite amount of memory, that means Turing machine plus tape, but the content this is finite, very finite, this is nothing but finite automata. So if we can use tape, that means you cannot write, of course you have to give some other restrictions, then that could be finite. I am just concentrating on the input, এবং ইনপুটটা কিরকম হলে আমি কিরকম স্ট্রাকচার বলতে পারি আমি জাস্ট সেটাই বলছি। So if you can use the tape but only the part where input is present, that means what I am saying, it can use the tape, আমি টেপটাকে ইউজ করছি, right, but only the part where input is present। তার মানে আমি কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক যে স্পেস সেটা কিন্তু যাব না, আমি যত দূরে ইনপুট আছে সেই স্পেসটা, ইনপুটটা যতটা ইনফাইনাইট হতে পারে ইনপুট, তাতে অসুবিধা নেই, মানে ইনপুট যতটা বড় ততটুকু পর্যন্ত আমি ইউজ করতে পারবো। মানে ইনপুটের বাইরে যেমন আমরা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস ইউজ করছিলাম টিউরিং মেশিনের জন্য, সেই ব্ল্যাঙ্ক স্পেস ইউজ করা যাবে না। যদি আমরা সেই রকম করি তাহলে যেটা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড লিনিয়ার বাউন্ডেড অটোমাটা। লিনিয়ার বাউন্ডেড অটোমাটা মানে কি, ধরো a টু দি পাওয়ার n আছে, b টু দি পাওয়ার n আছে, এখানে বক্তব্যটা হচ্ছে n এর ভ্যালু যাই হোক না কেন আমি সমস্ত ভ্যালু নিতে পারবো, কিন্তু n এর ভ্যালু যদি ধরো 20 হয় 20, তার মানে 20 খানা a 20 খানা b আমি এরকম নেব, কিন্তু এরপরে তো আমাদের ব্ল্যাঙ্ক স্পেস ছিল, মানে আমার এটা যেন ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে না যায়, মানে আমাকে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস ইউজ না করে এইটুকু ইনপুটের যত বড়ই হোক n এর কোনো রেস্ট্রিকশন নেই, যেটা ফাইনাইট অটোমাটাতে রেস্ট্রিকশন ছিল, n এর কোনো রেস্ট্রিকশনস নেই, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যতটুকু ইনপুট আছে ততটুকুর মধ্যেই তোমায় কাজ করতে হবে। মানে ধরো কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে রেকগনাইজ করতে গেলে আমায় যদি ব্ল্যাঙ্ক স্পেসকে ইউজ করতে হয় তাহলে কিন্তু সেটা লিনিয়ার বাউন্ডেড অটোমাটা হবে না। তাই জন্য আমি কি লিখেছি, যে অনলি দ্য পার্ট ওয়্যার ইনপুট ইজ প্রেজেন্ট দ্যাট ক্যান বি ইউজ। তার মানে লিনিয়ার বাউন্ডেড অটোমাটা, দ্যাট মিনস টিউরিং মেশিন, and the content of the tape, that means input
is present. Input is present. That is called, linear bounded automata. And of course এখানে বুঝতে পারছো যে LBA linear bounded automata that is less powerful, that is less powerful than Turing machine, right? And but LBA, this linear bounded automata, is powerful in terms of recognition of language that PDA. It's powerful, than PDA, because this particular language, whereas a to the power n, b to the power cn, that is not accepted by PDA, but by LBA. Okay, so that means in that particular case, what you can say, that LBA is at least more powerful than PDA. Okay, so the thing is that in that particular case, you are like when you are doing A, B, B, C, C, there is a blank space, there is a blank space, but in case of linear bounded automata, I am never cross the boundary. That means first X, then go to B, then go to C, and then you have to again back to A, then B, then C. That means you are never crossing the boundary, right? You are never crossing the boundary. Then this particular language is called linear bounded automata. It will never cross. This is a Turing machines, but the input tape, depending on the input tape, I am categorized the Turing machines into different automata that we already discussed, right? So in that particular case, what we can say about that, that means a PDA can accept any language that it wants to accept, but not pushing more than the size of the input on the stack, right? So LBA in such a way that you convert it in a given input tape with a given input into a stack. Already we know that the tape is as big as input. Therefore, any problem which is solved by PDA can also be solved by LBA. That means if this is a finite automata, then this is less powerful, you can say PDA, that is less powerful than LBA, that is less powerful than Turing machine. That means what we can say, there are some language which is accepted by PDA, which is not accepted by finite automata, that. But the reverse is not true. That means this particular language where n is greater than equals to 1 or something, this particular language that is accepted by the PDA, but that is not accepted by finite automata, and the reverse is not true. That means if there should not be any language which is accepted by finite automata but which is not accepted by PDA. That is not possible. Similarly, for PDA, that will not recognize L equals to a to the power n, b to the power n, c to the power n, n is greater than equals to 1. That particular language that is accepted by LBA, but that is not accepted by PDA. And the finite automata, the language that is known as regular language. For PDA, that is context free language. For LBA, this is context sensitive language. And this is the Turing machine, that is there are two type of language. One is the recursive language, and one is called recursive enumerable language. Enumerable language, that is called recursive, and that is RE. This is the recursive enumerable. We will come to this. That means this means less powerful in terms of recognition of language, and that is the case. But the thing is that for LBA, that it's still not been proved, that we don't know, we don't know whether a non-deterministic LBA, a non-deterministic LBA is powerful than deterministic LBA or not. Deterministic LBA or not.
Because to prove that, what we have to do in case of non-deterministic, when we are dealing with, if you know, remember, when we are dealing with non-deterministic push down automata, then we will find there is a language, a equivalent palindrome, that is not accepted by deterministic PDA, but that is accepted by non-deterministic PDA, and from that we get a conclusions that there are some language which is accepted by non-deterministic PDA, but which are not accepted by deterministic PDA. In terms of like accepting recognition of language, we can say non-deterministic PDA is more powerful than deterministic versions. But in case of LBA, we cannot say that. That means for LBA, we don't know whether a non-deterministic LBA is powerful than deterministic LBA or not. That is not discovered yet. That is proved. So when that means we cannot find any language which is accepted by non-deterministic LBA and which is not accepted by deterministic LBA. You cannot find such language. And if you are not finding, that means you are concluding that these are same. That is not also possible, because there is certain proof method, because there are lots of languages are available. So if we prove that there are some language which is, or you can give by example or counter example, you can prove some fact. But if we want to prove that of course these both are same powerful, then at least you need some mathematical proof to see that whether they are you know same or not. So the thing is that, so now what we can say, that means there are some languages, right? There are some language that are that are not handled by uh, that are dependent on the Turing machines. So the thing is that we can call a language that is called Turing recognizable if Turing machine recognizing that. Okay, what I am saying, there are some language which is recognized by Turing machine, right? That means a language which is you know which is accepted, or you can say decide. What I am saying, you just listen carefully. There are two type of language. One is called first language, that is called a recursive enumerable language, and one is the recursive language. But the thing is that is also known as Turing recognizable language and Turing decidable language. Turing decidable language. That means this is called recursive, you know, enumerable, recursive enumerable, and this is called same as that Turing recognizable. That both are same name. Turing recognizable or Turing recursive enumerable. That means, what do you mean by this Turing recognizable? That means some Turing machine, if some Turing machine recognizes it. What do we know? That when we start a Turing machine on an input, there may be acceptance, or there may be rejections, or there may be loop. And what do you mean by loop? That means the machine simply does not halt, right? So it is not necessarily repeating the same state in the same way forever as the you know connotations of looping may suggest. So a Turing machine can fail to accept an input by entering the rejection test or by looping. Sometime what will happen, sometime distinguishing a machine that is in looping from one that is merely taking a long time is difficult. মানে ধরো একটা মেশিন যেটা লুপে ঘুরছে আর আরেকটা মেশিন যেটা টাইম লাগছে ইনপুটটা, এই দুটোকে দেখে আমি তো ডিফিকাল্ট টু রেকগনাইজ, কারণ কতক্ষণ ধরে তুমি ওয়েট করবে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। তুমি ধরো একটা ইনপুট আছে, সেই ইনপুটটা প্রসেস করছে তো করছে, একরকম হতে পারে,
after few minutes or after few hours that will give you some input, but এরকমও হতে পারে যে ইনপুটটা লুপে ঘুরছে, তার লুপে ঘুরলে তো কোনোদিনই আমি আউটপুট পাবো না, রাইট? সো দ্য থিং ইজ দ্যাট sometimes it is very difficult to distinguish whether the machine is in a looping state or it will just take some time to accept the input, and for this reason we prefer Turing machines that halts on all input. That means such machines never go to looping. So therefore there are some machines that are called decider because they always make a decisions to accept or reject. But in that particular recursively enumerable, that means or recursively enumerable, you can say a language, a language which is you know accepted, which is accepted by Turing machine, that is called recursively enumerable language. That means a language which is accepted by Turing machine, that is called recursively enumerable language. Recursively enumerable language. So what I am saying, you just listen carefully. That means what we know, a Turing machine, a Turing machine, say M, right, may either it can accept the input, either it can reject the input, or either it may go to loop. Now the thing is that sometimes you know sometimes distinguishing, that means distinguishing a machine, distinguishing a machine that is looping, that is looping from one that is merely taking a long time is difficult. Taking a long time is difficult. তার মানে ও আইদার লুপে ঘুরছে না ইনপুটটা বেশি টাইম নিচ্ছে, সেটা তো বের করা খুব ডিফিকাল্ট। and for that reason for that reason for that reason what we know, for that particular reason we prefer Turing machine, we prefer Turing machine that halts on all inputs, right, that halts on all input. Such machines never in loop, never loop, and these machines are called decider. These machines are called decider. That means either ও accept করবে অথবা reject করবে সেটা জানাবে, because decider মানে কি, because they always make a decision to accept or reject, accept or reject. That means we are calling this type of language, that is called recursive language, that is called recursive language, or you can say that is called Turing decidable language, decidable, Turing decidable language, recursive language or Turing decidable language. তার মানে decidable মানে কি, Turing machine decidable, তার মানে in that particular case what we can say, that means every decidable, Turing machine যদি halt করে তাহলে decide করবে, তার মানে every decidable language is Turing recognizable, তাই তো?
মানে আমি যে মেশিনটা যদি হল করে তাহলে তো সেটা ডিসাইডেবল, তার মানে সেটা তো টিউরিং রেকগনাইজ করছে, তার মানে সেটা টিউরিং রেকগনাইজেবল হবে। বাট দেয়ার আর সার্টেন টিউরিং, বাট সার্টেন টিউরিং রেকগনাইজেবল, টিউরিং রেকগনাইজেবল মানেই কিন্তু রিকার্সিভলি এনুমারেবল, রাইট? বাট সার্টেন টিউরিং রেকগনাইজেবল ল্যাঙ্গুয়েজেস আর নট ডিসাইডেবল, languages are not decidable, এটা স্বাভাবিক। তার মানে আমার কিছু কিছু টিউরিং রেকগনাইজেবল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, সেগুলো কিন্তু আমাদের কি করছে, ডিসাইডেবল নয়, এবং ডিসাইডেবল নয় বলে সেটা কিন্তু রিকার্সিভও নয়, রাইট? তাহলে আমরা এরকম ভাবে বলতে পারি, এবং এখান থেকে আমরা এটা বলতে পারি, দ্যাট মিন্স দ্য কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা আমরা পেলাম কনটেক্সট ফ্রি is subset of recursively enumerable language, recursively enumerable language, right? So the thing is that তাহলে আমরা কি দেখলাম, যে if sigma star, if this is a set of all strings possible, set of all string possible যদি ধরে নিই, তাহলে আমার যদি একটা টিউরিং মেশিন, তার ভেতরে আমি ধরো একটা সেট সিগমা স্টার, এই সিগমা স্টারের ভেতরে আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে নিলাম এল, এটাকে আমি টিউরিং মেশিনে পাঠালাম। তাহলে টিউরিং মেশিনে যদি পাঠায়, আমি দিলাম সেটা ইএস দিচ্ছে। তার মানে আমি যদি এইখান থেকে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে টিউরিং মেশিনে পাঠাই, মানে এটা কি বাইরে, এল এর বাইরে কোন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে কি হবে, টিউরিং মেশিনটা কি করবে, আইদার নো দেবে, অথবা ইনফাইনাইট লুপে চলতে পারে, কারণ ও সার্চ করেই গেছে, দ্যাট ইজ আ সিগমা স্টার মাইনাস ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে টিউরিং মেশিনে যদি ফেলি তাহলে সেটা তো অ্যাকসেপ্ট করবে, কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের বাইরে যদি কোনো একটা কিছুকে ফেলি তাহলে সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে না, অথবা ইনফাইনাইট লুপে চলে যেতে পারে, এবং দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দ্য টিউরিং মেশিন সামটাইম। That means Turing machine can go to infinite loop or non-halting state, right? That is the problem. That means in that particular case, Turing machine can goes to infinite loop or non-halting state. So if there is a Turing machine which accepts the language L, that is called recursively enumerable. But of course there is a problem with the Turing machine, that means if a string is present in the language and if I give it to string, it will stop, say yes, right, যদি present হয়, but if we say that string is not present, this is the condition, this string is not present because string is outside L. If we give it to such string, it may say no sometimes, but sometimes it may be in non-halting state, which means Turing machine says that I am processing, please wait, but how much time we have to wait and how much time we should wait, that is no. Like when we are calling to a customer care, we are always hoping that that particular person is available, but the thing is that it may be possible that you are holding infinite time, right? So I want to construct, a Turing machine such that if this is the corresponding sigma star set, this is the language L, and this is the outside the L, and if we place it into the Turing machine, that will give you yes, and if we place this is Turing machine, that will give you no, and that particular Turing machine is called halting Turing machine. Halting Turing machine means your Turing machine will always halt, right? So a language for which there is a halting Turing machine, that is called recursive language. That is a simple thing. That means মাথায় ঢুকিয়ে নাও, recursive, enumerable আর Turing recognizable language the same.
টিউরিং রেকগনাইজেবল অর রিকার্সিভলি এনুমারেবল এর জন্য ইনপুট কি থামতেও পারে আবার নাও থামতে পারে, গ্যারেন্টি নেই। তাই জন্য আমরা কি করলাম, একটা হল্টিং টিউরিং মেশিন বানালাম এবং যে যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো হল্টিং টিউরিং মেশিন অ্যাকসেপ্ট করবে সেই সব ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা বলবো রিকার্সিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ ল্যাঙ্গুয়েজ এল for which there is a halting Turing machine, that is called recursive language, that is called recursive language. So that means every recursive language is recursive enumerable, যেটা আমরা আগেও দেখলাম। that means every recursive language is recursively enumerable language. If a language is recursively enumerable, then it is not guaranteed that it is also recursive. If this is a recursive enumerable, then it is not guaranteed that it is also recursive, right? That means recursive enumerable হলেই যে recursive হবে তার কোনো guarantee নেই। And the language that is accepted by the language accepted by LBA, that is nothing but context sensitive language, that is called context sensitive language. That means you can say, if we draw the and also you can say that context sensitive language is a subset of recursive language. And what is PDA? PDA is, you can say, nothing but a Turing machine with tape as a stack. And of course, what we can say, that means every regular language is context free. Every context free language is context sensitive language, and every context sensitive language is recursive, and every recursive is recursively enumerable. That means if we draw a diagram, that means this is the corresponding finite automata, that means the corresponding language is a regular language, and this is the regular grammar or type 3 grammar, we know that. Then there is a deterministic PDA. So there is a deterministic context free language, that is total CFL. I am writing this because there is also another part that is called non-deterministic PDA, and that particular part is nothing but CFL or non-deterministic CFL, and that total part is generated by the grammar that is called CFG or type 2 grammar, right? And then you can say about the LBA.
and the corresponding, you know, the language, this is context sensitive language, and the corresponding grammar, this is nothing but context sensitive grammar. And then this is a part of machine is halting Turing machine, right? And the corresponding language, there is a corresponding language that is called recursive, that is called, you know, that is called recursive. So that particular part is recursive, and the corresponding, language, that is called, this is a Turing machine, uh, and the corresponding language, this is called recursively enumerable language. This is called recursively enumerable language, and this is nothing but called unrestricted grammar. This is called unrestricted grammar. This is called unrestricted grammar. So the thing is that in that particular case, if we see, that means this particular finite automata part is equivalent to regular language, and this language is generated by the grammar, regular grammar. Similarly, that would be CFL, and that is under CFG, right? So that part is like that. That means you can see that are the basic thing of that you should remember. That means this part is equal to this part, and this part is equal to this part, and the grammar that it follows is unrestricted grammar. That means the Turing machines, this grammar is called unrestricted grammar. And what do you mean by unrestricted grammar? You know that a you know grammar is called unrestricted. Grammar is called unrestricted if all the productions, if all the productions are of the from U to Z, where U is in V union terminal plus and V is in Z union T star. That means anything, there is no restriction, but left hand side should be some non-terminal, uh, and the right hand side should be the combination of terminal and non-terminal. And the language that is respect to Turing machine is called recursively enumerable, and the corresponding grammar that is associated with the recursive enumerable is unrestricted grammar. Unrestricted grammar. That means you can see that, say, S2, S1B, S1 to A, S1B, this BB to BBBB, say A S1B is AA, say B to, like that, this type of thing. That means left hand side is any combination. If you see that left hand side, any combination, any combination of terminal and non-terminal, terminal and
non-terminal other than epsilon. That means Turing machine is not designed to accept empty language, right? Uh, Whatever be the thing, but the thing is that what I want to say, that that is the unrestricted versions of the grammar. That means there is no restrictions on the productions rule, whether the left hand side will contain terminal or non-terminal or whatever be the thing. So that's all. That means that is the portion of the Turing machine. And what we left, some context sensitive and some theorem are there, and some proofs are there. That means uh, if a language and its complement that is accepted by recursively, and there are some portions of the Turing machines that is left, that is a little bit portions. And then if the time permits, we will move to the, that is called countable set. That is called, countable set. That means there are some things that we need to know. What do you mean by countable set or not? And uh, and there are something that should be accepted by uh, Turing machine or not. So there are some questions I can send it to you so that you can solve it, because today অনেকেই absent আজকে. So the thing is that